गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरांजना यशोदानंदन व्रज जनरांजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद
ऋषि गौनिताय भगवान की, ऋषि प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगतगुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। So this morning we are going to read, discuss from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 9, texts 18 to 28. இன்றைக்கு நாம ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9வது ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 18 இருந்து 28 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். So in the board, the 28 verse is written. So we'll recite the 28 verse. ஸோ இன்னைக்கு 28வது ஸ்லோகம் போர்டில் எழுதியிருக்கு. அந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம இப்போ பாராயணம் பண்ணலாம். Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Deho ayam manusho rajan. தேவோயமனுசோ ராஜன். Deho ayam manusho rajan. தேவோயமனுஷோ ராஜன். This is 28. எஸ். Purusasya akhilarthada. புருஷஸ்ய பிதாத்ததா. Purusasya akhilarthada. புருஷஸ்ய பிதாத்ததா. Tasmatasya badho veera. தஸ்மாதஸ்ய வதோ வீர. Tasmadasya badho veera. தஸ்மாதஸ்ய வதோ வீர. सर्वर्था बध उच्यते. சர்வார்த்தவத உச்சதே. सर्वार्थ बध उच्यते. சர்வார்த்தவத உச்சதே. देहस्य मनुष्यो राजन्. தேகோயம் மானுஷோ ராஜன். पुरुषस्य अखिलार्थदा. புருஷஸ்யோ கிலார்த்ததா. तस्मदस्य बधो वीर. தஸ்மாதஸ்ய வதோ வீர. सर्वर्थ बध उच्यते. சர்வார்த்தவத உச்சதே. सर्वार्थ बध उच्यते. சர்வார்த்தவத உச்சதே. தேகோயம் மானுஷோ ராஜன். புருஷஸ்ய கிலார்த்ததா. தஸ்மாதஸ்ய வதோ வீர. சர்வார்த்தவத உச்சதே. தேகோயமானுஷோ ராஜன். புருஷஸ்ய கிலார்த்ததா. தஸ்மாதஸ்ய வதோ வீர. सर्वार्थवद उच्यते. देहोयम मनुष्यो वाजन. पुरुषोत्सो वद. तस्मादस्य वदो वीर. सर्वार्थवद उच्यते. Translation and purport by
Joy. Battery. Huh? You will kill all the benefits of human life. So please repeat. O King, O Okay. hero, Oh, hero. this human body His human body is meant for universal benefit. is meant for universal benefits. If you kill this human body untimely, If you kill this human body untimely, you will kill all the benefits of human life. you will kill all the benefits of human life. Purport. Yes. Purport. Narottam Das Thakur has sung, Hari Hari Bifale Janamo Gongainu. Manusya Janamo Paiya Radha Krishna Nabhajiya Janiya Suniya Vishwakhainu. The body of the human being is extremely valuable because in this body, one can understand the instruction of Krishna and attain the ultimate destination of the living entity. The living entity is within the material world to fulfill the mission of back to Godhead. In the material world, one hankers for happiness, but because one does not know the ultimate destination, one changes body one after another. However, if one gets the opportunity to possess human form of body, in this body, he can fulfill the four principles of dharma, artha, kam, and moksha. And if one is properly regulated, he makes further progress after liberation to engage in the service of Radha and Krishna. This is the success of human life, to stop the process of repeated birth and death and go back home, back to Godhead, Mameti, to be engaged in the service of Radha and Krishna. Therefore, taking a human body is meant for, for completing one's progress in life. Throughout human society, killing of human being is taken very seriously. Hundreds and thousands of animals are killed in slaughterhouses, and no one care about them. But killing even one human being is taken very seriously. Why? Because human form of body is extremely important in executing the mission of life. So we'll read the translation from text 18 to text 27. Okay. Text 18. Sarvakama had a son named Sudasa, whose son known as Sudasa was the husband of Damayanti. Sudasa is sometimes known as Mitra Shaha or Kalmaspada because of his own misdeed. Mitra Saha was sonless and was cursed by Vaishishta to become a meat-eater Rakshasa. Text 19. King Parikshit said, Goswami, why did Vaishishta, the spiritual master of Saudasa, curse the living soul? I wish to know this. If it is not a confidential matter, please describe it to me. 2021. Today Goswami says, one Saudasa went to live in the forest where he killed a man eater. But
forgave and released the man-eater's brother. That brother, however, decided to take revenge. Thinking to harm the king, he became he became the cook at the king's house. One day, the king's spiritual master, Vaishishta Muni, was invited for dinner, and the Rakshasa cook served his human flesh. The Rakshasa cook served him human flesh. While examining the food given to him, Vaishishta Muni, by his mystic power, could understand that it was unfit to eat, being the flesh of the human, being the flesh of the human being. He was very angry at this and immediately cursed Saudasa to become a man-eater. Text 23, 24. Shishgonitai ki. When Vaishishta understood that the human flesh had given, served by the Rakshasa, not by the king, he undertook 12 years of austerity to cleanse himself for having curse of faultless king. Meanwhile, the king Saudasa took water and chanted the Shapa mantra, preparing to curse Vaishishta. But his wife, Madayanti, forbade him to do so. Then the king saw that the 10 direction and the sky and then surface of the globe were full of living entities everywhere. Text 25. Saudasa thus acquired the propensity of a man-eater and received on his leg a black spot, for which he was known as Kalmasha Pada. Once King Kalmashapada saw a Brahmana couple engaged in sexual intercourse in the forest. Text 26, 27. Being influenced by the propensity of Rakshasa and being very hungry, King Saudasa seized the Brahmana. Then the poor woman, the Brahmana's wife, said to the king, "O hero, you are not actually a man-eater. Rather, you are among the descendant of Maharaj Ikshaku. Indeed, you are a great fighter, the husband of Madayanti. You should not act irreligiously in this way. I desire to have a son. Please, therefore, return my husband who is not yet impregnated me." Then text 28, O king, O hero, this human body is meant for universal benefit. If you kill this human body untimely, you will kill all benefit of human life. Read only the 28 verse. I will read the translation of only the 28 verse. ஸ்லோகம் 28 மொழிபெயர்ப்பு. அரசே, வீரரே, இந்த மனித உடல் பிரபஞ்சத்தின் நன்மைக்குரியது. இவ்வுடலை நீங்கள் அகால மரணமடைய செய்தால் மனித வாழ்வின் எல்லா நன்மைகளையும் நீர் கொன்றவர் ஆவீர். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே நம்மளோட இன்னைக்கு மகாதாம் பிரபு இருக்கிறார். ஸோ அவருடைய சங்கம் கிடைச்சது நமக்கு ஒரு பாக்கியம். ஸோ பிரபு வந்து தவ திரு ஜெயபத்தாக்க சுவாமி குரு மகாராஜருடைய சிஷ்யர். ஸோ இவர் பிரம்மச்சாரியாக இருக்கின்றார். கொல்கத்தாவில் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஸோ அவரை நாம் எல்லாரும் ஒரு முறை உற்சாகமாக ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லி வரவேற்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ஹரே ராம் ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. So before I speak something, I thank Jai Gopinath Prabhu and Navru Prabhu for giving me opportunity to speak something from Srimad Bhagavatam. So this section is 9th canto, where the dynasty of Amshuman has been explained. ஸோ அம்சுமானுடைய வம்சத்தை பற்றி இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So so we are hearing that how the Saudasa, he was a king and he was cursed by Vaishishta Muni to be a Rakshasa. ஸோ நாம் இங்கே பார்க்குறோம் என்ன அப்படின்னாக்கா, சூதாசன் எப்படி வசிஷ்ட முனிவரால் ஒரு ராட்சனா ஆகணும்னு சபிக்கப்பட்டாருங்கிறத. And after cursed by Vaishishta Muni and being a Rakshasa, he was going through a forest, and there he saw a Brahmana couple, they were uniting. அப்படி அவர் வசிஷ்ட முனிவரால் ராட்சச ஆகணும்னு சபிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமா அவர் ஒரு காட்டு வழியாக போயிட்டு இருக்கிறார். அங்கே அவர் ஒரு பிராமண தம்பதியினர் சந்ததியை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக இணைந்து இருப்பதை பார்க்கிறார். So being influenced by the propensity of a Rakshasa, the Saudasa, who was previously a great king. இந்த சூதாசர் முன்னாடி ஒரு பெரிய மன்னர், இருந்தாலும் இந்த ராட்சச குணத்தினால தாக்கப்பட்டு sees that Brahmana. அந்த பிராமணரை பற்றினார். So in that particular time, the wife of Brahmana express her feeling to that Rakshasa, that in your previously you are a great king, and you are supposed to act in very religious way, but unfortunately you are acting in irreligious way, killing my husband who is a Brahmana. அப்ப அந்த பிராமணருடைய மனைவி தன்னுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தினா, நீங்க ஒரு மன்னராக இருந்தீர்கள், நீங்க இப்படி என்னுடைய கணவரை கொல்வதற்கு முயற்சி செய்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். So
So then this Brahmani, the wife of Brahmana, explain the value of human form of life. How this human form of life is very important, and one should not kill this body untimely. ஸோ அப்போ அந்த பிராமணருடைய மனைவி இந்த மனித சரீரத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி எடுத்து சொல்கிறாங்க. இந்த மனித சரீரத்தை நாம் வந்து அகால மரணம் அடைய செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றியும் சொல்கிறாங்க. So this Brahmani was sonless, and she was supposed to get child, and perform his religious duty. It is explained in Shastra that before marriage, the father is the shelter for a girl, for a woman. Before marriage, father is a shelter. After marriage, husband is a shelter. And after the husband die, who is the shelter? Qualified son is a shelter. Now for this particular Brahmani, who is going to lose her husband without son. So therefore, there is no one to take care of her. Neither husband nor the son. ஸோ இந்த பிராமணி அவளுக்கு குழந்தை எதுவும் இல்லை. பொதுவாக ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் ஆவதற்கு முன்பு தந்தை பாதுகாப்பு கொடுக்கின்றார். திருமணம் ஆன பின் கணவன் பாதுகாப்பு கொடுக்கின்றார். கணவன் இறந்ததுக்கு பிறகாக அவளுடைய தகுதி பெற்ற மகன் பாதுகாப்பு கொடுக்கின்றான். ஆனால் இங்கே இந்த பிராமணி கணவனை இழக்கப் போகிறாள், அதுவும் எந்த குழந்தையும் இல்லாமல். ஸோ இதன் மூலமாக அவள் எந்த பாதுகாப்பும் இல்லாமல் ஆகிவிடுவாள். And therefore this Brahmani is requesting, this Brahmani is talking to this Rakshasa that why you are killing my husband untimely? He is supposed to impregnate me and give me a qualified son. Why you are killing? And then he said that previously you are a great king. You are not supposed to act in an irreligious way. Why you are doing such a great sinful activity? ஸோ இந்த பிராமணி அந்த ராட்சசனிடத்தில் சொல்கிறாள், என்னுடைய கணவன் இப்பொழுது எனக்கு ஒரு மகப்பேறு கொடுக்கக்கூடிய நிலையிலே இருக்கின்றார். ஆனால் இந்த நேரத்தில் நீ ஏன் இப்படி ஒரு மோசமான செயலை செய்கின்றாய்? நீ முந்தைய பிறவியில் நீ முன்னாடி ஒரு சிறந்த மன்னனாக இருந்தாய். நீ இப்படி அதர்மமாக நடந்து கொள்ளக்கூடாது. ஏன் இப்படி என்னுடைய கணவனை கொல்லப் போகிறாய் அப்படிங்கிற கேள்வி எழுப்புகிறாள். So in the whole purport, Srila Prabhupada explained the importance of human form of life. How human form of life is so valuable, and this human form of life is given to attain the ultimate goal of life, which is going back to Godhead. ஸோ இந்த பொருளுரையில் முழுவதுமாக சில பிரபுபாதர் இந்த மனித சரீரமானது எவ்வளவு முக்கியமானது அப்படிங்கிறதை பற்றி விளக்கம் கொடுக்கின்றார். இந்த மனித சரீரம் நாம பகவானுடைய உலகத்திற்கு திரும்பி செல்வதற்கு எவ்வளவு முக்கியமாக தேவை என்பதை பற்றியும் சொல்லப்படுகிறது. Narottam Das Thakur have sung Hari Hari Bifale Janama Gongainu Manusya Janama Paiya Radha Krishna Na Bhojiya Janiya Suniya Vishwakhainu. So Narottam Das Thakur is saying that, oh my dear Lord Hari, I am spoiling my human birth. After receiving this most valuable human birth, I am not worshipping you. I am not worshipping Radha Krishna. And therefore, Janiya Suniya Vishwakhainu. Knowingly, I am drinking poison. So after receiving this human body, if somebody is not practicing devotional service,
that means he's engaged in irreligious activities, he's only drinking poison. ஸோ இங்கே நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் எழுதுறார், ஹரி ஹரி விஃபலே ஜனம கொனாயினு. ஸோ இதில் நான் வந்து இந்த மனித சரீரத்தை பெற்றிருக்கிறேன். இந்த மனித சரீரத்தை பெற்ற பிறகு நான் ராதாகிருஷ்ணரை வழிபடுவதற்கு பதிலாக புலன்பத்திலே ஈடுபடுகிறேன். இது நான் தெரிந்தே விஷத்தை சாப்பிடுவதற்கு சமமானது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது நாம இந்த பிறவியில ராதாகிருஷ்ணரை வழிபடுவதை தவிர்த்து நாம புலனின்பத்தில் ஈடுபட்டோம் அப்படின்னாக்கா நாம விரும்பியே விஷத்தை சாப்பிடுவதற்கு சமம் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. So in the human body only one can understand the instruction of the Lord, the instruction of the scripture. So and thus this human form of life is very, very important to utilize it. ஸோ இந்த மனித சரீரத்தில் நாம முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும். எதுக்கு? இந்த மனித வாழ்க்கையினுடைய இலக்கை அடைவதற்கு. So scripture has explained very in great details the importance of human life. So there is 84 lakhs of species, and in the 84 lakhs of species the human form of life is very rare. After traveling 80 lakhs of species, one received this human form of life. And in the human form of life only, one have an opportunity to understand the instruction of Krishna, understand the goal of life, understand that I am suffering in the cycle of birth and death. I am not this body, I am spirit soul, and I am suffering in the repeated birth and death. And therefore, I am supposed to re-establish my relationship with Krishna. I'm supposed to re-establish my relationship with Krishna and thus become eligible to going back to Godhead and stop the repetition of birth and death. சாஸ்திரங்கள்ல இந்த மனித பிறவியினுடைய முக்கியத்துவம் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மனித பிறவி பெற்ற பிறகுதான் நாம சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்களை புரிந்து நாம பகவானுடைய உலகத்திற்கு திரும்பி போறது அப்படிங்கிற இந்த மனித பிறவியினுடைய இலக்கை அடைகிறதை பற்றி நாம புரிந்து கொள்ள முடியும். 80 லட்சம் உயிரினங்கள்ல நாம உடல் மாறி மாறி அதுக்கப்புறமா நாம இந்த மனித பிறவி அடைகிறோம். இந்த மனித பிறவியினுடைய முக்கியத்துவமே நாம மீண்டும் பகவானுடைய உலகத்திற்கு திரும்பி செல்வதற்கு இதை உபயோகப்படுத்தி கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது தான். So now, after receiving the human form of life, if he does not understand the goal of life, if he does not understand the goal of life and keep on running behind the material pleasure, then he has to accept this. He have to change the body one after another. நாம இந்த மனித பிறவி பெற்றதுக்கு அப்புறமா கூட வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள் என்ன அப்படிங்கிறத புரிந்துக்கல அப்படின்னாக்கா நாம ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடல் மாறி மாறி போயிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கும். So Prahlad Maharaj says, Kaumarang acharate pragya dharman bhagavata nihan durlabham manusham janmam tadapi adhrubam arthadam. So Prahlad Maharaj is saying to his demoniac friends that Kaumarang acharate pragyo dharman bhagavata nihan. One should practice spiritual life, which is Bhagavad Dharma, from the very beginning of his life. Why? Because durlabham manusham janma. So human form of life is very rare. So and by this human form of life only one can practice Bhagavad Dharma. Though human form of life is very rare, but it is as temporary as
other species. And therefore, one should not misuse this human life. சில பிரகலாத் மகாராஜர் அவருடைய அசுர நண்பர்களுக்கு கூறுகிறார், கௌமாரம் ஆச்சரேத் பிராக்யா தர்மான் பாகவதானிக. ஸோ இந்த மனித பிறவி கிடைத்ததுக்கு அப்புறமாக நாம ஆரம்பத்திலேயே தர்மத்தை பற்றி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த மனித பிறவியில மட்டும்தான் நாம அதற்குண்டான தர்மத்தை கடைபிடித்து நாம வாழ்க்கையினுடைய இலக்கை அடைய முடியும். So therefore, every human being is supposed to practice spiritual life, supposed to worship Radha and Krishna, supposed to worship Gaurnitai, along with his material responsibilities. ஸோ ஒவ்வொரு மனிதனும் ராதா கிருஷ்ணரை கௌரணித்தாய வழிபட வேண்டியவர்கள் அவங்களுடைய பௌதிக பொறுப்புகளோட இதையும் செய்ய வேண்டும். So human life is not meant for only collecting food, grain, and all the facilities for maintaining the body. It is meant for God realization. மனித பிறவி அப்படிங்கிறது இந்த உடல் ரீதியான வஸ்துக்களை சேகரித்துக் கொள்றதுக்காக மட்டும் இல்லை. அதாவது உணவு, தானியங்கள் இதெல்லாத்தையும் இது கடவுளை உணர்வதற்கு உண்டான ஒரு வஸ்து. So therefore this Brahmani is explaining the importance of human form of life to this Rakshasa, that why you are killing my husband untimely. ஆகையால இந்த பிராமணி அந்த ராட்சசனிடத்துல ஏன் என்னுடைய கணவனை இப்படி முறையற்ற நேரத்திலே கொல்ல பார்க்கின்றாய் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான். So for this Brahmani who was a Mataji or woman, so she was supposed to have a son, and with the help of husband and son, she can perform his religious duties, or as a grihastha, a householder, a husband and wife, both they are supposed to perform their religious duty or devotional service together. So இந்த பிராமணி ஒரு குழந்தையை பெற இருந்தா கணவன், குழந்தை இவர்களோட சேர்ந்து அவ தன்னுடைய பக்தி பாதையில முன்னேற்றம் அடைய முடியும். So here this Rakshasa is separating. This Rakshasa is separating the husband and wife untimely. Before they get children, this Rakshasa is separating them, and thus they will not be able to perform their devotional service or religious duties. இங்க இந்த ராட்சசன் அப்படி அவ குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாகவே இந்த பிராமணரையும் அந்த பிராமணியும் பிரிக்கின்றார். அப்படி செய்யறதுனால அவளால அவளுடைய தர்மங்களை கடைபிடிக்க முடியாமல் போய்விடும். And therefore it is against dharma. Therefore it is against the dharma and against the advancement of spiritual life. And therefore this Brahman is saying, "O king, O hero, this human body is meant for universal benefit. If you kill this body untimely, you will kill the benefits of the human body. So if you kill my husband, neither myself or my husband will be able to get the benefit of this human body which has been awarded to us." சரி, இப்ப இந்த பிராமணர் நீ கொன்னா அப்படின்னு சொன்னாக்கா நானாலும் சரி இல்ல என்னுடைய கணவரும் சரி
இந்த மனித பிறவியினுடைய இலக்கை அடையிறது அப்படிங்கிறது முடியாம போயிடும். So, so the householders has a great responsibility to produce a Krishna conscious child. That is very important responsibility to produce a Krishna conscious child, and and thus utilize this this husband wife relationship, in the service of Krishna. ஒரு குடும்பஸ்தருடைய முக்கியமான பொறுப்பு என்ன அப்படின்னாக்கா, ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுள்ள ஒரு குழந்தையை பெற்றுக்கொள்வது அப்படிங்கிறது. அதன் மூலமாக அவர்கள் தங்களுடைய தர்மத்தை சரிவர கடைபிடிக்க முடியும். Nowadays, we can see that the whole society is populated or filled with demoniac civilization. Why? Because the husband and wife or the grihasthas or so-called grihasthas, they are not performing their responsibilities. They are producing demoniac children, and thus the whole society is filled with irreligious people, and so many irreligious activities are happening. ஸோ இந்த நவீன காலத்தில் இருக்கக்கூடிய நாகரிகமானது ஒரு அசுரத்தனமான நாகரிகமாக இருக்கிறது. ஏன் அப்படின்னாக்கா, அவங்களுடைய மத கோட்பாடுகளை சரிவர கடைபிடிக்கிறது கிடையாது. அவங்க ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யறது கிடையாது. So the grihastha need children, and that children should be Krishna conscious. If children is Krishna conscious, and then the further Krishna consciousness process, the practice will continue very easily. பெற்றோர்கள் கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா, அந்த குழந்தையும் கிருஷ்ண உணர்வை பெறும். அப்படி இருந்துச்சுனாக்கா இந்த செயல்முறை தொடர்ச்சியாக செல்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். If husband and wife is not Krishna conscious, then how they can produce Krishna conscious children? கணவனும் மனைவியும் கிருஷ்ண உணர்வுல இல்ல அப்படின்னாக்கா அவங்க எப்படி ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தையை பெற முடியும்? In the case of Kashyap Muni and Diti, they united they united together wrongly, and because of that we see that how Hiranyakashipu and Hiranyaksha took birth. நாம கஷ்யப்பர் மற்றும் தீதியினுடைய உதாரணத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு முறையற்ற நேரத்துல இணைந்த காரணத்தினால ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிப்புன்னு இரண்டு அசுரர்கள் தோன்றினார்கள்ங்கிறத பார்க்கிறோம். So Diti was not Krishna conscious, and therefore under the influence of material lust, she forced her husband to unite with her in a wrong time. தீதி கிருஷ்ண உணர்வுல இல்ல, அதனால அவள் ஒரு முறையற்ற நேரத்துல தன்னோட இணையும்படி தன்னுடைய கணவனை கட்டாயப்படுத்தினாள். And we see that how because of that Hiranyakashipu and Hiranyaksha took birth, and they created such a great massacre. They destroyed the religious principles throughout the universe because of one mistake. Because of one mistake, that uniting in a wrong time or not performing the responsibility of a husband and wife. ஒரு கணவன் மனைவி தன்னுடைய பொறுப்புகளை சரிவர நிறைவேற்றாத காரணத்தினால, அந்த ஒரு தவறுனால, அதுவும் முறையற்ற நேரத்துல கணவனும் மனைவியும் இணைந்த காரணத்தினால இப்படிப்பட்ட ஒரு இரு குழந்தைகள் பிறந்தார்கள், ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிப்பு. இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அட்டூழியம் செய்தார்கள், எல்லா விதமான தர்ம கோட்பாடுகளையும் சிதைத்தார்கள். And therefore Shastra explain the duty of a householders.
there is different samskaras the husband and wife supposed to perform, especially Garbhadan samskar. ஆகையால சாஸ்திரங்கள் கணவன் மனைவியும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய நிறைய பொறுப்புகளை பற்றி சொல்கிறது. அதுல முக்கியமான ஒன்று என்ன அப்படின்னாக்கா கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் அப்படிங்கிறது. So the very first union of a husband and wife, if they perform in very Krishna conscious way, in very devotional way, that the child is going to be the child which is going to take birth, there is maximum chance that he is going to be a devotee. இந்த கர்ப்பதான சம்ஸ்கார முறையின் மூலமாக முதல் முறையாக ஒரு கணவனும் மனைவியும் இணையும் பொழுது அந்த குழந்தை ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தையாக பிறப்பதற்கு அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj in last 2-3 years is always giving stress to the householders to perform Garbhadam Sanskar. கடந்த 2-3 வருடங்கள்ல சில ஜெயபதக சுவாமி குரு மகாராஜ் அவர்கள் குடும்பஸ்தர்கள் இந்த கர்ப்பதான சம்ஸ்காரத்தை செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார். And he was explaining from the lecture of Srila Prabhupada in London. He was saying that Prabhupada wanted that his Grihastha devotee is supposed to produce a Krishna conscious child, or the Grihastha devotees supposed to give birth to Acharya. அவர் சில பிரபுபாதருடைய ஒரு உபன்யாசத்தை மேற்கோள் காட்டி சொல்கிறார். பிரபுபாத் விருப்பப்பட்டார் தன்னுடைய சிஷ்யர்கள் கிரகஸ்த சிஷ்யர்கள் கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தைகளை பெற வேண்டும், அதுவும் ஒரு ஆச்சாரியரை பெற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி விருப்பப்பட்டார் அப்படிங்கிறத சொன்னார். And he was giving the example of Bhakti Vinod Thakur. Bhakti Vinod Thakur was householder, but he produced a great Acharya, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, a great sannyasi. So a ideal Grihastha produced a ideal Acharya. So both are Acharya. Father is also Acharya and son is also Acharya. ஒரு நல்ல நிலையிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு இதற்கு உதாரணமாக அவர் சில பக்தி வினோத் தாக்கூரார் அவர்களை குறிப்பிடுகிறார். சில பக்தி வினோத் தாக்கூர் சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆச்சாரியரை பெற்றெடுத்தார். ஸோ தந்தையும் ஆச்சாரியர், மகனும் ஆச்சாரியர். அப்ப ஒரு சரியான கிரகஸ்தர் ஒரு சிறந்த ஆச்சாரியரை பெற்றெடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுகிறது. So it is said in Hindi, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं है तो थोड़ा थोड़ा. So you understood? So it is said that son should be like should be almost like a father. If he cannot be exactly like father, at least he should be little bit like a father. So என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னாக்கா ஒரு மகனானவன் தந்தையை போலவே இருக்க வேண்டியவன். முழுசா அப்படியே இருக்க முடியாதுன்னா கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது தந்தையை போல இருக்க வேண்டும். So the point is that our acharyas have shown or established a great example in their life. So in the same way, being a devotee in this great parampara, we have a great responsibility. We have a great responsibility, or our Grihastha devotees have great responsibility to produce Krishna conscious child. So நம்முடைய கிரகஸ்த பக்தர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது. இந்த மிகப்பெரிய பரம்பரையில வரக்கூடிய அவர்கள் ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தையை பெற்றெடுப்பது அப்படிங்கிறது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பொறுப்புன்னு உணரணும். So the Grihastha devotees should not spend their whole time just for earning money and maintaining the family. They have great responsibility to practice Krishna consciousness seriously and being advanced devotee, and thus do some great contribution
in this wonderful movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. ஆகையால அவங்க பணம் சம்பாதிக்கிறதுலே அதிக நேரத்தை செலவழிக்காம அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பொறுப்பை உணர்ந்து ஒரு கிருஷ்ண உணர்வு உள்ள குழந்தையை பெற்று அதன் மூலமாக இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய இயக்கத்திற்கு ஒரு பெரிய பங்கு அளிக்க முடியும். And therefore we need to be educated spiritually. ஆகையால நாம ஆன்மீகமாக நன்றாக பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும். We ourselves should be educated, trained up, and should train our children in Krishna consciousness. நாமளே முழுமையாக பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு அதுக்கு அப்புறமாக நம்முடைய குழந்தைகளுக்கும் பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும். The husband and wife should be trained up and they should train their children. கணவன் மனைவியும் முழுமையாக பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும், அவர்கள் அவருடைய குழந்தைக்கு பயிற்றுவிக்க வேண்டும். And then for that children, this husband wife, this couple is like a guru. அப்ப அந்த குழந்தைக்கு இந்த கணவனும் மனைவியும் ஒரு குருவாக செயல்படுவார்கள். There is two type of father. One is biological father and another is spiritual father. If a couple is playing the role or if training their children in Krishna conscious way, then they are spiritual father and spiritual mother. ரெண்டு வகையான தந்தை இருக்கின்றார்கள். ஒன்று உடல் ரீதியாக வரக்கூடிய தந்தை, மற்றொன்று ஆன்மீக முறையிலே வரக்கூடிய தந்தை. ஒரு பெற்றோர்கள் குழந்தைக்கு ஆன்மீக விஷயங்களை கற்றுக் கொடுப்பார்களே ஆனால் அவர்கள் ஆன்மீக தந்தையாக இருக்கின்றார்கள். And therefore this training, education, spiritual training is very, very important. Srila Prabhupada and our Guru Maharajas, they all wanted that the devotee in Krishna consciousness should be trained up, or is a responsibility of the brahmachari, sannyasis also, to train the grihasthas, educate them, so that they perform their responsibility very nicely. So நாம இந்த கிரகஸ்தர்களை முறையாக பயிற்றுவித்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவங்க அவங்களுடைய கடமையை செவ்வனே ஆற்றுவதற்கு வழிவகை செய்யும். So if the son is not trained up or the Garbhadan sanskaras or Dasavidha sanskaras not performed, then the son is going to become a Rakshasa. The son is going to become a Rakshasa, not a human being. He's going to become Rakshasa. ஸோ இந்த கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் செய்யப்படவில்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப்படி பிறக்கக்கூடிய குழந்தை ஒரு ராட்சசனாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. We see that how here this king became Rakshas. King became a God cursed and he became Rakshas, and how he was acting irreligious way. In the same way, if we are not training or performing the responsibilities, then our children are also going to become Rakshas. ஸோ இங்கே எப்படி இந்த மன்னன் ஒரு ராட்சசனாக நடந்து கொள்கிறான் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அதே மாதிரி தான் நாம் நம்மளுடைய கடமைகளை செவ்வனே ஆற்றவில்லை அப்படின்னாக்கா அப்போ பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளும் அதே ராட்சச தன்மை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். We see many of our householders' children are not devotee. நான் பார்க்குறோம் நம்ம கிரகஸ்த பக்தர்களுடைய குழந்தைகள் நிறைய பக்தர்களாக இல்லை. So this is very important point, that many of our householder sons, they are not devotee. And therefore, I saw Guru Maharaj is always encouraging, caring, inspiring the Grihastha devotees, Bhakti Vriksha devotees, Namahatta devotees to take care of their children very nicely in a Krishna conscious way, so that they become devotee and they expand this movement.
expand this movement more and more. ஆகையால சில ஜெயபிரதாச சுவாமி குரு மகாராஜ் அவர்கள் நிறைய உற்சாகம் கொடுக்கிறார். என்ன அப்படின்னாக்கா, கிரகஸ்தர் அவருடைய குழந்தைகளை நல்ல விதத்துல பாதுகாத்து அவர்களை கிருஷ்ண உணர்வு முறையில வளர்க்க வேண்டும் அப்படின்னா அதன் மூலமாக இந்த இயக்கத்தை அவர்கள் பெருக்க முடியும். When Prahlad Maharaj, when Hiranyakashipu was performing tapasya in Himalaya, all the demigods became fearful. What will happen to us? This demon is going to terrorize the whole world. What will happen to us? We are going to lose our heavenly kingdom. ஹிரண்யகாசிப்பு தபஸ்யா செய்யும் பொழுது இந்திரன் ரொம்ப பயந்தான். இவன் என்ன செய்ய போறானோ தெரியலையே, இவன் தவம் முடிச்சு வந்தானா நம்ம எல்லாத்தையும் ஒழிச்சு கட்ட போறான் அப்படின்னு பயந்தாங்க. So then they had a meeting, how to spoil the plan of Hiranyakashipu. So அப்ப அவங்க ஒரு மீட்டிங் போட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா, எப்படி ஹிரண்யகாசிபனுடைய இந்த திட்டத்தை தவிடுபடி ஆக்குறது அப்படின்னு யோசிச்சாங்க. So then they are discussing who is going to disturb the tapasya of Hiranyakashipu. அப்ப அவங்க விவாதிச்சாங்க, யாரு ஹிரண்யகாசிபனுடைய தபஸ்யத்தை கலைக்க போறாங்க. Then Narad Muni says that I will do this. அப்ப நாரத முனி சொன்னார், நான் செய்றேன் இத. So then Narad Muni took a form of a bird and went to the same place where Hiranyakashipu was performing great tapasya to destroy the all Vedic civilization. அப்ப நாரத முனி ஒரு பறவையினுடைய ரூபத்தை எடுத்து ஹிரண்யகாசிப்பு தவம் செய்துகிட்டு இருந்த இடத்திற்கு போகிறார். So there Hiranyakashipu was doing tapasya. Om Brahma Devaya Namaha. Om Brahma Devaya Namaha. With great determination, with great austerity, he was doing meditation. So ஹிரண்யகாசிப்பு அங்க கடுமையான தவம் பண்றான். ரொம்ப உறுதியோட ஓம் பிரம்மதேவாய நமக அப்படின்னு சொல்லி தவம் பண்றான். So then Narad Muni, in the form of a bird, green bird, he starts chanting Om Vishnave Namaha, Om Vishnave Namaha, Om Vishnave Namaha. அப்ப அந்த பறவை ரூபத்துல இருந்த நாரதர் அவர் ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். ஓம் விஷ்ணவே நமஹ, ஓம் விஷ்ணவே நமஹ. So then this Hiranyakashipu was doing meditation, and his meditation broke. His meditation broke down and he became very angry. Who is chanting the name of Vishnu? I am going to destroy him. So அப்ப இந்த ஹிரண்யகாசிப்பினுடைய தவம் கலைந்தது. அப்ப அவன் ரொம்ப கோபப்பட்டான். யார் என்னுடைய தவத்தை கலைக்கிறது? நான் விஷ்ணு அழிக்க போறேன் அப்படின்னு கோபத்தோட சொன்னான். So he can't hear the name of Vishnu because he was inimical towards Vishnu. But unfortunately, here Narad Muni was pure devotee of Vishnu, and his chanting is very powerful. And therefore, even Hiranyakashipu do not like to hear the name of Vishnu, do not like to remember Vishnu. He was not able to stop remembering Vishnu by the power of pure chanting of Narad Muni. So Narada முனிவர் தூய பக்தர். ஸோ அவர் விஷ்ணுவோட நாமத்தை சொல்றதை கேட்ட ஹிரண்யகாசிப்பு அவனுக்கு விஷ்ணு அப்படின்னாக்கா அறவே பிடிக்காது அப்படின்னா கூட அந்த தூய பக்தருடைய ஜபமானது அவனை தொந்தரவுபடுத்தியதாக இருந்தது. And therefore Hiranyakashipu is not able to perform his tapasya because always Vishnu's name is coming in his mind. He is not able to remember Brahma. He is remembering Vishnu, and thus his anger was increasing. ஸோ ஆகையால ஹிரண்யகாசிப்புவால தவமே செய்ய முடியல. அவன் பிரம்மாவை நோக்கி தியானம் பண்றதுக்கு பதிலா அவனுடைய தபத்துல அவனுக்கு விஷ்ணுடைய நாமமே ஞாபகத்துக்கு வருது.
ஆகையால அவனுக்கு இன்னும் ரொம்ப கோபம் வந்துச்சு. Hiranyakashipu was very intelligent because he have all knowledge of Shastra. So he was thinking that anger produces due to lust. When lust is not satisfied, anger produces. And therefore, let me satisfy my lust. If I satisfy my lust, then anger will reduce and will come back again and perform my tapasya. ஸோ இரணிகாசிப்புக்கு சாஸ்திரம் தெரியும். இந்த கோபம் அப்படிங்கிறது காமத்துல இருந்து வருகிறது. ஸோ அதனால என்னால் இந்த கோபப்படுறதுனால என்னால் தவம் செய்ய முடியல. நான் போய் என்னுடைய காமத்தை பூர்த்தி செஞ்சுட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா என்னுடைய கோபம் குறைஞ்சிரும், அதுக்கப்புறம் நான் வந்து தவம் செய்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சான். So then Hiranyakashipu returned from Himalaya to his kingdom. And in order to satisfy his lust, he united with his wife Kayadu. அப்ப இமயத்திலிருந்து திரும்பி வந்த இரணியகாசிப்பு தன்னுடைய கோபத்தை தணிக்கிறதுக்காக தன்னுடைய மனைவியான கயாத்துவோட இணைந்து இருந்தான். So when he was united with Kayadu, the holy name of Vishnu, which was chanted by Narad Muni, was still going on. அவன் கயாத்தோட இணைந்து இருக்கும் பொழுது தூய பக்தரான நாரதருடைய வாயிலிருந்து கேட்ட அந்த விஷ்ணுவுடைய நாமம் அவனுடைய காதல இன்னும் ஒழிச்சுக்கிட்டு இருந்தது. And due to that, the son came out of Kayadu, became great devotee Prahlad. அதனால கயாத்தூரிலிருந்து பிறந்த அந்த மகன் ஒரு மிகப்பெரிய பக்தரானார் பிரகலாதர். So here is a great significance of Garbhadan Samskar. The Hiranyakashipu and Kayadu are not devotee, but unknowingly they united with the pure devotee. They heard the holy name chanted by the pure devotee, and therefore their son became great devotee Prahlad. ஸோ இங்கே இரணியகாசிப்பு கயாத்து ரெண்டு பேருமே பக்தர்கள் கிடையாது. இருந்தாலும் ஒரு தூய பக்தரிடத்திலிருந்து அவங்க இந்த நாமத்தை கேட்டார்கள் அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுடைய இணைப்பால ஒரு தூய பக்தர் பிறந்தார். So therefore, this association of great devotees, hearing and chanting, is very, very important. ஆகையால தூய பக்தர்களுடைய சங்கத்துல கேட்கறது ஜபிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. So Srila Prabhupada has given us the spiritual program, especially the morning program, where every day we hear, we study Srila Prabhupada books, we chant our rounds, and then we preach Krishna consciousness to others. So this process of hearing and chanting is extremely powerful. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு ஒரு தரமான நிகழ்ச்சிகளை கொடுத்திருக்கின்றார். காலை நிகழ்ச்சிகள், அதுக்கப்புறம் ஜபம் பண்றது. ஆகையால இந்த ஜபம் பண்றது கேட்கறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So when we perform our spiritual responsibility very sincerely and regularly, Shrinnata Shraddhaya Nittam Grinantascha Sachestitam Kalena Nati Dirghena Bhagavan Vishate Ridhi. Shrinnata Shraddhaya Nittam. When we hear regularly with Shraddha, Grinantascha Sachestitam, and we take this message very seriously in our life, then kaleno na oti dhirgena, then very soon Bhagavan Vishate Ridhi, the Supreme Lord, is going to appear in the heart. ஸோ நாம ரொம்ப கவனமா பகவானுடைய புகழ்ச்சியை பற்றி கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்முடைய இதயத்துல கூடிய விரைவில் பகவான் தோன்ற போகிறார். So thus, if we perform our spiritual responsibility very sincerely, then we can become fully Krishna conscious and make our human life successful. நாம நம்மளுடைய ஆன்மீக கடமைகளை எல்லாத்தையும் சரிவர செய்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம கூடிய விரைவில் முழுமையா கிருஷ்ணனோட இருந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக அமைத்துக் கொள்ளலாம். And therefore the grihasthas, the husband and wife, especially before they give birth the child, or during the pregnancy period, the wife, the mother
should practice Krishna consciousness very seriously, and associate with the sadhus, hear from them, read scripture, uh, chant the holy name, and naturally the child is going to become a devotee. ஆகையால ஒரு கணவனும் மனைவியும் இணைப்பதற்கு முன்பாக சாதுக்களுடைய தூய பக்தருடைய சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், அவர்களிடத்திலிருந்து கேட்க வேண்டும். அல்லது கர்ப்பவதியாக இருக்கும் பொழுது சாதுக்களுடைய சங்கம், சாஸ்திரங்களை படிப்பது, நாமத்தை ஜெபிப்பது அப்படின்னு சொல்லி இருக்க வேண்டும். So this is the process, very simple but powerful process, Srila Prabhupada has given. இது ரொம்ப எளிமையான மற்றும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு வழிமுறை நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கிறார். So in the same way the brahmacharis or the preacher should be very, very Krishna conscious. If they are Krishna conscious, they can also make people Krishna conscious. இதே விதத்துல ஒரு பிரம்மச்சாரியும் கிருஷ்ண உணர்வுள்ள நபராக இருப்பாரே ஆனால் அவரும் மற்றவர்களை கிருஷ்ண உணர்வு உள்ளவர்களாக ஆக்க முடியும். If the preachers in Krishna consciousness, they are not potent. If husband is not potent, he cannot produce, he cannot give birth child. Similarly, if a preacher is not potent, he cannot produce Krishna conscious devotee. So எப்படி ஒரு கணவன் சக்தி உள்ளவனா இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாதோ, அதே மாதிரி ஒரு பிரச்சாரகர் தகுதி உள்ளவராக இல்லை அப்படின்னாக்கா அப்ப அவராலையும் மற்றவர்களை கிருஷ்ண உணர்வு உள்ளவர்களாக மாற்ற முடியாது. And how this potency comes? Potency comes by purity. Potency comes by bhakti. இந்த சக்தி எப்படி கிடைக்கிறது? இந்த சக்தியானது நம்முடைய தூய்மையின் மூலமாகவும் நம்முடைய பக்தியின் மூலமாகவும் கிடைக்கிறது. Srila Prabhupada says purity is the force, and therefore a preachers, either brahmachari or grihastha, should maintain the purity, should develop more sincere devotion in the heart, and by that purity, by that great devotion, he will be able to touch others, he will be able to make others Krishna conscious. So பிரபுபாதர் இந்த தூய்மையை பற்றி சொல்கிறார். இதுதான் தூய்மையே சக்தி அப்படின்னு சொல்றார். ஆகையால ஒருத்தர் பிரம்மச்சாரியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது கிரகஸ்த பிரச்சாரகராக இருந்தாலும் சரி அந்த தூய்மையை கடைபிடிக்க வேண்டும். அதன் மூலமாக தூய பக்தர்களை உருவாக்க முடியும். Thus a brahmachari or preachers can also produce children without sexual intercourse by preaching Krishna consciousness. So இவ்விதத்துல பிரம்மச்சாரிகள் பிரச்சாரகர்கள் கூட உடல் ரீதியான உறவு இல்லாமலே அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். And therefore all of us, we are responsible to preach Krishna consciousness. Chaitanya Mahaprabhu wanted, jare dekho tare kaho Krishna upadesh, amar aggai guru hoiya taroi desh. Mahaprabhu distributed Krishna consciousness whole South India, and therefore it is a great responsibility of the devotees of South India to preach the message of Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu yare teko dare kaho Krishna upadesh, இந்த விதத்துல அவர் தென்னிந்தியா முழுக்க இந்த கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பினார். ஆகையால தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய முக்கியமான பொறுப்பு என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த கிருஷ்ண பக்தியை மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பது. So Prabhupada will be very happy, and Chaitanya Mahaprabhu will be very happy when this preaching will be very powerfully performed. So here Prabhu, Jai Gopinath Prabhu, Navarup Prabhu, and many devotees, they are trying to serve Lord Chaitanya's mission. They are trying to preach Krishna consciousness. And if you all assist, help them, then Lord Chaitanya will be very happy. Srila Prabhupada will be very happy.
and our life will be successful. ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய பிரம்மச்சாரிகள் இந்த கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புறதுக்கு முயற்சி இருக்கின்றார்கள். நீங்க எல்லாருமே இதுல வந்து இணைந்து உதவி செய்தீர்கள் அப்படின்னாக்கா சைதன்ய மகாபிரபு மிகவும் திருப்தி அடைவார், நம்முடைய வாழ்க்கை வெற்றி அடையும். Hare Krishna. Srila Prabhupada ki ஜாய். Sri Chaitanya Mahaprabhu Sri Gaur Nitai ki ஜாய். Samaveta Bhakta Vrinda ki. ஜாய். So sorry for taking extra time. Please forgive me. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? It may be in Narasimha Puran, but I heard from the lecture of Bhakti Purushottam Maharaj during Narasimha Chaturdasi. He mentioned 3-4 reasons how Prahlad, being born as a son of demon, how he became devotee. So being a son of a demon, how he could be a great devotee. So he mentioned 3-4 reasons. One of the reason was this. Narad Muni chanted during the meditation. Another reason was like when Prahlad was already inside the womb. So Kayadu Kayadu was kidnapped. And then again Narad Muni came. And again he saved Kayadu. And then he took Kayadu to Vrindavan, Naradban. And then Kayadu heard from Narad Muni for long time. And because of this hearing, Prahlad became great devotee. So this process is very powerful. Association of devotees, hearing from great devotees. This process is called Bhagavad Vidhi, associating with the Bhakti Bhagavat. So they are very potent. Krishna se tomar, Krishna dite paro, tomaro sakoti ache. So we should associate with the great devotees. And there is no alternative. Even we perform all our duties, but if we neglect taking association of great devotees, then we will not be able to advance in spiritual life. Even doing everything will be weak in spiritual path. So therefore, association of great devotees are very, very important. We should take the opportunity to have great devotees, hear from them, try to serve them. We are fortunate in Kolkata, like the many Maharajas comes while going to Mayapur or returning to Mayapur. So they come and we had opportunity to have their association. So personally, I was very fortunate to have association of many Maharaj and got opportunity to serve them. So I personally felt, even like we passes many years in Krishna consciousness, we give guidance to others, we become like guru of others, but unless we take their association, we have no strength. Unless we serve them, so this is very, very important. Then we remain fixed, and the mercy remain on our head. Then we'll be able to do some service for others. So this is, at least for me, it is important. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, Jai. Srimad Bhagavatam ki, Jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol.